herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit unserer kleinen Edith. Anscheinend der letzten, die irgendwie das Ganze überlebt hat. Stärke, Respekt, Teamwork. Wie kann man das umbesetzen? Teamwork ist Teamwork, ne? Mit Sympathie. Ah, das kann ich nicht lesen. So klein. So, schauen wir mal zu der Kletterwand. Vielleicht können wir ja wirklich jetzt was machen, ja? My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Habe ich jetzt eigentlich Dawn vergessen? Ich hoffe nicht. Schön bunt. Hier kommen wir dann raus. Und weiter rauf. Okay. Ach, hier. Dawn. Na da. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ein Inder. Ach, Dawn. Ja, klar. Aha. Erfahren wir noch irgendwas? Ach, da. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Ja, Dawn war also die Mama, ne? Habe ich jetzt nicht bedacht. Tja, ist das jetzt alles, was wir hier erfahren? Ja, hier könnten wir wieder runter. Oh, das ist ja cool. Aber das machen wir. Hui, jupsa. Schön, aber wir müssen trotzdem wieder raufkraxeln. Jetzt nix. Also kommen wir dann wahrscheinlicherweise wieder runter, ne? Wir müssen nochmal raufkraxeln. Es war nur ein kurzer Ausflug. So. Und lass jetzt rüber, bitte. Danke. So, und dann gehen wir mal zum Fenster und öffnen dieses. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Schön. Louis was born a year later. Es war ja mal eine englische Kolonie, ne? Indien. Oh, jetzt sind wir echt weit oben, ne? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, so auf den ersten. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Louis, Milton, und hier Edith. And to see kids in the house again. Weiß, blau und rosa. Und das ist hier die Mom. Okay. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Hier ist ja toll, oder? Mit dem Baum noch dazwischen. Es erinnert mich ein bisschen an Ark, das ich gespielt habe, ne? Und mein Baumhaus, das ich mir so langsam gezimmert habe. Na, schauen wir mal rein, ne? Ja, ich finde das Haus super. And for a while, things were good. Almost normal. Da
ist die Familiengeschichte. Fakt oder Fiktion? Kann es sein, dass die hier gelernt haben? Tatsächlich, die sind nicht zur Schule gegangen, die haben so Haus, ne? Ist ja heute auch. But it didn't last. Ah, wow. Das sieht ja top aus. Wie ein kleines Schloss, ne? Verwunschenes. Super. Hier ist der Gründer. Jede Menge Bücher. Klassifikation von lebenden Dingen. Okay. Das ist ein richtiges Lehrzimmer, ne? Aha. Ja, ich glaube, wir müssen. Ne? Hier gibt es nichts mehr, was wir uns anschauen können. Auch nicht in dem Schrank hier? Nee, ne? Okay. Gut. Dann gehen wir mal rüber. Beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Na, ich habe doch gesagt, ein Schloss. Super. Traumhaft. Aber es ist schon ein bisschen gefährlich hier. Also ich hätte total die Höhenangst hier. Leider, muss ich sagen. Leider, weil es richtig schön ist, wenn man von oben irgendwo hinblickt. Ne? Hier könnte ich gar nicht stehen. Ich persönlich könnte hier leider gar nicht stehen. Deswegen ist es mal schön, in einem Computerspiel das ganz relaxed zu machen. So, gut. Genug geschaut. Wir gehen jetzt rein. Aber auch so schön, wie das Efeu sich so rumrankt, ne? Das ist ein kleines verwunschenes Schlösschen. So, wie kommen wir da eigentlich jetzt rein? Ach, kommen wir überhaupt nicht rein? Echt? What? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Nee, jetzt müssen wir nochmal schauen. Vielleicht irgendwo anders reinkommen. Von oben? Ach, hier. Mhm. Farbe oder Blut? I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Ja, sind halt Künstler, ne? Sehr kreativ. Das ist der Inspiration. Ach, da oben geht's noch weiter. Genau. Da waren wir auch noch nicht. Na dann. Milton Finch in The Magic Paintbrush.
I was 4 when Milton disappeared. Einfach so. Scheinen wir nichts weiter drüber zu erfahren, ne, über Milton. Das habe ich auch gemacht. Als Kind habe ich mir so ein altes Buch und habe an den Seitenrändern unten zum Beispiel, dass ein Punkt gehüpft ist. Ne? Wie so ein kleiner Trickfilm, oder dass eine Biene geflogen ist. Oder ein Auto gefahren. Habe die Bücher sogar noch hier, wo man das dann sieht. So, dann gehen wir wieder, ne? Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Magic. So, gehen wir wieder raus, ne? Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Tja, ich denke trotzdem, das war's jetzt. Wir müssen wieder zurück. Ja, ich weiß, hier kommen wir nicht zurück, oder? Kommst du drüber? Nee. Dann gehen wir rum. Immer noch Vollmond. Und gehen wieder zurück. Ach so, hier kommen wir rauf. Ja, das machen wir. Eindeutig. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Das wäre ein Boot, ne? Schön. Wirklich schön. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Edith, sei vorsichtig. Das ist natürlich, so schön das Haus ist, es hat natürlich die Unfallgefahr ist natürlich Wahnsinn. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Mhm, ich weiß warum. Ich sehe die Pflanze. Nein, bleib hier. Nein! Ah, ich wollte mich doch nur rumdrehen. Geh wieder rein, los. So. Ja, es sieht sehr psychedelisch aus. Edith Finch. Genau so. So sieht's bei euch daheim auch aus, ne? Ja, das hier. Ne? Alles klar. Ohne Worte. Luis. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Bah, okay. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... To what? Huch, wo kommt mein... wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth,
He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. Warte, ich komme nicht mal hinterher. Warte, jetzt lass mal den Fischen hier hinterher kommen. Bin gleich wieder dabei. Wow, die kommen hier richtig schnell. So, jetzt kommen wir weiter. He took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. Oh mein Gott. I worried about him then, daydreaming at the cannery. Wo muss man hin? Hä? Wo? Muss man hier rauf? Nee. Wir müssen schon hier durch, ne? Genau. Und jetzt? Wieso komme ich jetzt nicht hier raus? Was muss ich machen? Oder bin ich von hier gekommen? Jetzt bin von hier gekommen, ne? Hab das angezündet und muss eigentlich hier weiter. Ja, tut mir leid. Ich bin total verwirrt hier. Hier muss ich rauf. Ja, ich kann nicht gleichzeitig, bin nicht Multitasking. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. Oh, hi, Entschuldigung. Jetzt bin ich ein bisschen in der Geschichte. He built the city up slowly, brick by brick. Hä? Then he made musicians. Ich ein bisschen in der Geschichte hier verloren, da oben. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. And one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality.
Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for radiant rainbows. He followed the sound of her silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Und jetzt seht ihr, warum man und warum ich weniger Let's Plays mache. Nee, ansonsten verliert man sich hier. Ansonsten verliert man sich. Auch wenn man so einen blöden Job hat, man kann nebenbei auch noch was anderes machen. Ja, nicht unbedingt das. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt.
I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Ciao. Ciao. Ciao.